Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. The action has already started. Iniesta. And it's Ronaldinho. He's shifting through the gears here. Mateus! And he looked every bit the assured keeper there. Mateus is offering a wry smile there.
Nice with their first corner, the first in the game for either side actually. Up he goes! Hi bro, Abu bro வாங்க. Sorry bro, இங்க கொஞ்சம் ஒரு கால் வந்து தொலைஞ்சிச்சு அதான். Looking to go forward now. வாங்க guys. Striker bro வாங்க. என்ன ப்ரோனா ஒர்க் முடியலையா? This is Beckham. Oh, what a climb! 2-3 days. 2-3 days. It's almost as if the defense saw nothing coming. They just didn't. 2-3 days அவன் ஷாப் ஓபன் பண்ணல bro இன்னும். கண்டிப்பா கேட். ஓபன் பண்ணலையா இன்னும்? சரி. ஓபன் பண்ணட்டும் அவன். பொறுமையா கேளுங்க. வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவான். ஐயோ. என்னடா பண்றானுங்க? ஏன் ப்ரோ ஒர்க் இருக்காருண்ணா இன்னைக்கு? ஏய் போய்யோ. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Things starting to look very comfortable. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Great chance! Oh, taken with style. Work enna bro? How very smart. He just இல்ல அவர் அபு bro கிளர்க் என்னாரு அதனால கேட்டேன். Look, the game is a constant search for space, and he found the pocket. We have got ourselves a game here. Well, it was important they didn't get ahead of themselves and lose their discipline. This game plan could near well reward them with an equaliser. Nice sequence of passes this, brilliantly cut out. Danger averted for now. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Well timed, excellent interception. Pedri. Beckham. And it's Scholes. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, the idea was a good one. சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும்? Guys. Not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Looking for the run. Messi. This might spell danger. Hey, தள்ளுறா பாரு bro எப்படி? Oh, good read. That was well played, well stopped. Cannavaro deals with that comfortably. Only partially clear. Now it's Torres. Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Well seen. Saw that coming. So good from him. Good spot. He's seen. Defender ரொம்ப இதா positional goals. The utilization of space. Well read. And the danger is averted. Pedri, who's set up one goal so far. Now it's Torres. Pedri gets his pass away. Nice looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. Fernando Torres. என்னடா இவன்? Pressure stays on. It is a guys பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. புதுசா பாத்தீங்கன்னா சேனலை அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. கோல் அடிக்க விட மாட்டறான் கரும். ஆரம்பமே தோல்வியா? Iniesta plays it short. Iniesta. Pedri. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Nakata. And he's made sure that's not getting through. bro இவன் இந்த ஹெட்டர் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கானுங்க bro. ஹெட்டர் எப்படி எடுக்கிறதுனே தெரிய மாட்டாருதே. He's found a way through. Rijkaard, a player who needs no introduction. It's a decent chance to counter-attack. Nakata.
Pedri. Nice interception. His positioning was spot on. ஆமா ப்ரோ இந்த இதுல பிஎஸ்ல பண்றனால That's a shade நல்லா off ஆட் பண்ண முடிய மாட்டேன்து. ஏன்னா நம்ம இதான் பண்ண நான் பாக்குறேன். Passing is crisp and ஆட் sharp. பண்ண முடியுதா? Oh, it's அதுல இருந்து scores. காப்பி பண்ணி தான் போட முடியும். சரி சிஸ்டம் ரெடி ஆயிருன்னு பாக்குறேன். சிஸ்டம் காரன் வரவே மாட்டான். And he's picked out the run. Cannavaro cuts out the pass. சிஸ்டம் காரன் வரவே மாட்டான். Goes for half time. Well, the two sides have made this a pretty decent game so far. Both have contributed. ஐயோ ப்ரோ சரி இன்ஜெக்ஷன் போட்டு வாங்க ப்ரோ. Balance wherever you look. போட்டு வந்து சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க. Well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, we've had plenty to go உங்க at. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் ஆட் பண்ணி விடுறேன். And it's a fragile lead that could quite ஆட் easily பண்ணியே ரொம்ப change நாச்சுடா. hands in the second. If you like your football unpredictable, I think you're at the right match. மொபைல்ல இருங்க ப்ரோ இந்த பாக்குறேன் அது ஆட் பண்ணிடலாம். எப்படித்தான் ஆட் பண்ண போறேன்? அவ்வளோதான் காப்பி பண்ணி அப்படியே பேஸ்ட் பண்ண போறோம் மட்டும் தானே. அது இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் சரி சிஸ்டம் வந்தோட்டி சிஸ்டம்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அதனால சரி சிஸ்டம் வந்தோட்டி பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தேன். எவ்வளோ ப்ரோ 236 டிஸ்கார்ட் லிங்க் அப்படியே எடுத்து போடுறேன். மேட்ச் ஆரம்பிச்சிருச்சா? பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்குறீங்க ப்ரோ இது இப்ப லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் ஜாயின் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல. Here we go again then. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Roberto Carlos wins the duel this time. ஜாயின் பண்ண ட்ரை பண்ணி இன்வைட் ஓகே இல்ல இப்ப ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இப்ப பாருங்க இப்ப லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Bastoni. Oh, that's neat. And it's Iniesta. Stoichkov. Good read, needed to be. Scholes clears. Cristiano Ronaldo. Now it's Ronaldinho. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Nakata. Ljungberg. Mateus. That has been cut short. Mateus is offering some sort of an apology there. The movement was good, but the pass lacked authority. Of course, it's Cristiano Ronaldo! Wow. அம்மா ஷாட் ப்ரோ. ஓகே இப்ப வருதான்னு பாருங்க. நான் இப்ப வரும்னு நினைக்கிறேன். நான் இப்ப கரெக்டா லிங்க் எடுத்துட்டேன். Because that's a goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. Well, that has changed the dynamic somewhat. Look, it's a whole different ball game now, Peter, and it's a test of how they manage affairs here. Ljungberg. Oh, that was vital. And that pass is somewhat less than ideal. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. என்னடா இந்த பாலையும் எடுக்கவே விட மாட்டான். Engage the counter attack. Ljungberg. He is through here. Now that's a fine challenge. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Fernando Torres. Torres showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And it's Iniesta. Oh, good read.
Scholes gets என்ன it பண்ணா away. அப்படி Pedri. ஆ, Ronaldinho. And it's Cristiano Ronaldo. போங்கடா Oh, he ஒரு did புட்டே well to ஆகுது. reach that. ஓகே ஓகே விளையாட் பண்ணிடலாம். கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ், சேனல் அப்படியே புதுசா பாக்குறீங்கன்னா நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்க. Bastoni. Oh, red. Nice interception. And here's Dembele. டெம்பரேலாம் வச்சிருக்கான். Pedri. They'll want to make the most of this turnover. And there's green grass ahead of him. He's found a way through. He's had a shot. Oh, he's really EFootball ஃபார்மேஷனா இல்ல பசில் பிளே? Felt he had that covered. Some of the ஆமா crowd ப்ரோ, were less convinced. It was அப்படிதான் இருக்கும் really இந்த well கேம். drilled. சரி நம்ம எப்படியும் நமக்கு ஏத்ததான் ஃபார்மேஷன். Bergkamp. இந்த மாதிரி Rafinha. And it's Iniesta. Nicely worked. டேய் நான் கரெக்டா ஒரு பால பாஸ் போடுங்க, அவன் பக்கத்துலயே நிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. Cristiano Ronaldo. Cannavaro does really well to win the ball there. Neither of these two want to come off second best. That is a ஐயோ brilliant interception. ஒரு பாலுக்கு கூட பாஸ் போட கரெக்டா A பாஸ் bit போடு. short there. That was just poor decision making and a weak execution. ப்ரோ இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ கருமம். And he's managed to get free. Ljungberg! And he's really put himself on the line here. வெரி ஆமா ப்ரோ சை. Of the game. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ், சும்மா டென்ஷன் ஆகி போட்டு. He gets big. They are rampant. ஆயாசத்தை போட்டாங்க ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். Pulling clear here. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. And that means just one thing. இருக்கு ப்ரோ, Match ball. பிளேயர் கண்டிஷன்லாம் வச்சு விளையாடுற அளவுக்கு நம்ம All about him. He's got a fantastic appetite for goals. So now the difference is 3. If they want to counter, they could do with more speed. Looking for the runner. ஆனா தூக்கி விட்டு எறிஞ்சிடறான் ப்ரோ. That early. Used a certain sixth sense. Cristiano Ronaldo. Dembele. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. 5 minutes left on the clock. Nice clearly now in lead preservation mode. Well, it didn't look good for a while, but that was கரெக்ட்டா அந்த இடத்துல அவனுக்கு பாஸ் விழுது பாருங்க. அந்த இதுதான் ப்ரோ நான் தப்பு பண்ணிக்கிட்டு. Defended though, it looked destined for a goal. It's Cristiano Ronaldo. எனக்கு அந்த இடத்துல கரெக்ட்டா அவனுக்கு பாஸ் விழுது பாத்தீங்களா, அந்த ஒரு பாஸ் தான் எனக்கு விழவே மாட்டேங்குது. A moment to try and place the cherry on the cake. Oh, smashing header. எல்லா பால் Cut it out. Rijkaard. Board shows there will be 3 extra minutes. That's good vision. Can he finish? கடைசி நேரத்துல அடிச்சுட்டான் ப்ரோ. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. So, just a consolation, or is there a way back from here? And that's that. அது ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்கு, யூஸ் ஆகும் தெரியல. Short on effort, but அது இல்ல ப்ரோ, அது கண்டிஷன்ஸ் வச்சு விளையாடுறத பத்தி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. அது எப்படின்னா not how you ஆடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப நமக்கு அதுக்கேத்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் இருப்பானுங்களா, இப்ப கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர்னா கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் அவங்க இருப்பான், அவனுங்க வந்து மாறுவானுங்க. அதெல்லாம் பஞ்சாயத்தா இருக்கும். அதனாலதான் நான் அது கண்டிஷன்ஸ் பிளேயர்லாம் பாக்குறதே இல்லை. சரி அதான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம ஓல்ட் பிளேயருக்கு எதுக்கு
செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் ட்ரை பண்ணுவேன். நம்ம ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் வேணாம். செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோன்னா ஓரளவு லக்கு நமக்கு லக்கு கிடச்சிச்சு. அதுக்காக செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் போட்டு மறுபடியும் சூப்பராக கொடுக்கணும் தலை. எங்கடா இந்த நக்காட்டா எடுத்துட்டு நக்காட்டா தூணி எடுத்தீங்க போது ஏன்னா அட்டாக் ரிவென்யூ கொடுப்போம். அது ரொம்ப கேவலமா தான் ப்ரோ எல்லாம் கேவலமா தான் இருக்கும். இப்ப இருக்கிற பிளேயரை எடுத்துட்டோம்னா எனக்கு வேற பிளேயர் கிடையாதுல்ல. நம்ம வச்சிருக்கதே ஒரு பிளேயரோ 2 பிளேயரோ தான் நல்ல பிளேயர். அதையும் நம்ம எடுத்து இப்ப நம்ம ஒரு 30 பிளேயர் நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னா அவன்ல இருந்து ஒரு 2 பிளேயர் தூக்கி உள்ள போடலாம். ஏக்காட இருக்கிறேன் பூரா டோபரா இருந்தா நம்ம எங்க நானும் 3 நாளா பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ. இவன் கொஞ்சம் பிட்ஸ் வந்திருக்கான், ட்ரெண்ட் வந்திருக்கான். இன்னொருத்தன் யாருன்னு மேன் சிட்டி பிளேயர் இருக்கான்னா கதனே தரேன். இஃப் யுவர் டீம் வாஸ் மெயினா பேக் பண்ணி பில்டப் ப்ரோ. டக்குன்னு முன்னாடி இருந்தாலும் வந்துடுவான். கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். சேனல் அப்படியே சாப்பிடுங்க, சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க. Well, hello and welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Things have got underway here pretty promptly. Mendes concedes a free kick for that. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Shifted it to the flank. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Beckham, he's got full. Decent enough try. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Fernando Torres, he's played it back. That's good pressure, it gave him no other choice. Now it's Haaland, and it's Beckham. No, he's not played the ball, that's a foul. Maradona. Now it's Torres. Oh, well cut out, no margin for error there at all. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Now it's Ricky Puig. Firmly met. Bastoni getting this one clear. Tony Adams is the standout player, Peter. Well, he does stand out, Jim, of course, but specifically how? Because he's a colossal presence who seems to thrive the tougher the job gets. His level of commitment is
An inspiration for everyone to follow. Closest thing to a manager on the pitch. Can't argue with that. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Well, he's going to be disappointed with that. Gently done. Now it's Forlan! And the keeper has reacted superbly there. Forlan is offering a right smile there. And it's Maradona. Gives it back. That has earned a reprieve. He'll try from distance. That's got him rattled. Borussia Dortmund with the corner. They're first. Rodri gets rid without sophistication. Rijkaard. And here's Maradona. Oh, important interception. Ball has bounced loose now. And that's left him on the seat of his pants. Well, he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Forlan. And he's on his way. It's Forlan! Oh, screamer! About as smooth as it gets. First blood drawn. You just know there is no stopping that. Is it just me, or did he make that look very, very easy? Bro, கேக்குதா bro? நான் bro என்ன வச்சாலும் Such a plum. அடிக்கிறானே. Madrid have taken the lead. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Palmer. Now it's Haaland. டேய் ஐயோ ப்ரோ இவன் எதுவுமே பண்ண மாட்டானுங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ டிஃபெண்டர் இவ்வளோ ஒஸ்டா இருக்கானுங்க. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ டிஃபெண்டர் ரொம்ப ஒஸ்டா இருக்கானுங்களே. நமக்கு ஏதாவது ஆட தெரியலையா? எல்லா பாலும் என்ன பண்ணுங்க, எல்லா பாலும் அவன்கிட்டயே போகுது, கடுப்புண்டே வருது. டிஃபன் ப்ரோ மேக்கலேயும் இங்க வந்துடுறான். எப்படா அடிக்கிறது போட்டு. ஐயோ ப்ரோ இங்க பாருங்க ப்ரோ, எவ்வளவு கேப் உண்டு. That's great defending to cover for the goalkeeper and just get something in the way. Fiddles it through. Maradona போயிட்டா முன்னாடி ஜப்பானை தாண்டி. Engages and forces him off the ball. Maradona. Palmer. Beckham. Rafinha. Passes coming off in quick succession here. And it's Fernando Torres. Rijkaard. Makaleli. Iniesta. He's had a shot. அடிக்கிறதே ஒரு பால் ரெண்டு பால் தான். 3 டிஃபெண்டர் வச்சிருந்தா. இல்ல ப்ரோ ஆள் ப்ரோ இந்த இதே ஃபார்மேஷன் வச்சு தான் நான் ஒரு சீசன் ஃபுல்லா இதுவே போனேன். டிவிஷன் 1 போனேன். And it's Beckham. That's really well manoeuvred. Climbs up big. Oh, just needed a better contact. Well, that's a move which shouldn't be allowed to repeat. A dribble, cross and attempt. All too easy. இதுல வெயிட் பண்ணுங்க, இந்த ஏதாவது ஒரு இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ப்ரோ, அதனால தான் அப்படியே. டேய் கோத்தாலக்கு ப்ரோ அந்த இடத்துல அவனே வந்துடுறான் ப்ரோ, என்ன நான் பண்றது? பாருங்க பின்னாடி போறான் அவன். பின்னாடி அந்த ஆஸ்ட்ரிச்லாம் பின்னாடி போயிட்டு இருக்கானு ப்ரோ, டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ. ஏம் அப்ரோச் 4 ஃபார்வர்ட் முன்னாடி வச்சா பின்னாடி போயிட்டு இருக்கானு. டேய்
எல்லாமே கரெக்டா தான் வருவாங்க. ஏன்னா இவனா வச்சு பாக்குறேன் வேணா தோச்சு மீறி இருக்கலாம். சோபா நம்ம மாத்த வேண்டிய காலம் இது. சரி பாப்போம் அது டோச் மேலே வச்சிடலான்னு பார்ப்போம். ஏன்னா அந்தந்த கார்டுக்கு அதுதான் கரெக்டா இருக்கும். Here's the start of the second half. Look, before they might get too carried away with thoughts of getting back into the game, they can't afford to slip up and concede another. The next goal becomes crucial. And here's Bellingham. Beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Now it's Bellingham. Keeper sees it all the way. This is the time you need that pace. Fernando Torres. Maradona. And that should get the job done. Oh, easy pickings there. Done delicately. Iniesta. And again they run up against stubborn defending. He'll try to keep this alive. That's a little off target. Looking for the runner. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Quality deserted them when they really needed it. Now it's Bellingham. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And here's Stoichkov. And he's picked out the run. Oh, Red, nice interception. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. That's been intercepted. பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல Well stopped. And it's back. பாருங்க நட்மேக்லாம் ஆகுது பாருங்க. Oh, well played, well played. Drogba, he's having a hit. நைஸ் வாங்க வாங்க. No one is overly concerned about that. No, it's a fair attempt. I think he felt he could line one up there. The odds were never really in his favour. And Owen! Koundé, Borussia Dortmund perhaps contemplating their next change here. That looks a cracking ball. Boy. They get a throw in. Owen. Beckham. பாருங்க கனகார முன்னாடி வந்துட்டான் வேகமா மாத்திரக்குள்ள. As long as the space left behind is filled. That pass has been intercepted. That was very necessary. Rijkaard. And here's Stoichkov. Shoo. It's Owen. Chouameni. Here's Ricky Puig. And it's lofted through here. Oh, that's wonderful alertness. That's going to go a long way. நம்ம சொல்லி முடிச்சிட்டானுங்க வெஸ்ட் கதை. And that's played in. Great chance! Now, who's going to be first to this? Beckham. Drogba. Messi. Beckenbauer. 75 minutes played. And there's his chance to lead the counter. Iniesta. That's positional gold, the utilisation of space. Defending of the desperate variety. There's the shot! போடா டேய் போடா டேய். His mercy, and அவ்வளவுதான்டா. somehow he's missed it. Well, it wasn't to be this time, but that should add to his level of confidence, something they can really do with at the moment. ஷோ
என்னடா ஃபர்ஸ்ட் டச் Looking to go forward எப்படி now. வைக்கிறது? இங்க பாருங்க ப்ரோ, அவங்க ஃபர்ஸ்ட் சூப்பரா வைக்கிறான் பாருங்க. Beckham. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Stoichkov. Maradona. Borussia Dortmund with கீழே another கீழே chance for நமக்கு the எதுவும் corner. கிடைக்கவில்லை. Borussia Dortmund have their third corner. Yeah, and he read it before anyone could follow up. And here's Torres. Expertly cut out, really nicely done. Borussia Dortmund really aren't making anything meaningful of the... Can he finish? It's in! பாருங்க இப்போ ஒரு கோல் கிடைக்குது. So little time left. இப்போ ஒரு கோல் கிடைக்குது. அப்பயே ஒரு கோல் கிடைச்சா நல்லா இருந்திருக்கும். The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively they didn't cover themselves in glory here. Borussia Dortmund hits one! So And that has earned a few nods of approval from the bench. அந்த ஒரு கோல் உள்ள போயிருந்தாச்சு பரவாயில்ல. Everyone forward, and maybe even the keeper. Bastoni gets it away. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Now it's Torres. Whistle's gone and they've got themselves. So இந்த சைடுல இப்ப வந்திருக்கானே. The final whistle is imminent, but I do think he'll allow time for this free kick. Fires it in low. போச்சுடா. Will be the final act. Well, that turned out to be quite a game. Both sides committed, determined, driven. And whilst you might argue to the contrary, perhaps. எட்டாவது ப்ரோ. நான் கரெக்ட். நானும் பஞ்சாயத்து இருக்கு. கைஸ் பாக்குறாங்களா ப்ரோ? வாங்க கேமர் ப்ரோ வாங்க. விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. டிவிஷன் ஒன்று போகவே. நானே எல்லா சைடும் மூச்சு போட்டு பார்த்துட்டேன். எங்கிட்டுமே இந்த சைடு போனாலும் முடிய மாட்டேனுது. நான் பண்றதுன்னே தெரியல. நீ ஏதாவது வழி சொல்லு. என்ன ப்ரோ இவன் லிவர்பூல் மேனேஜர் என்ன கண்டிப்பா கன்ஃபார்ம்டா? கன்ஃபார்மா என்னது? கன்ஃபார்ம் நியூஸா இல்ல வேஸ்ட் நியூஸா? சரி, இந்த நெட்டு போட்டா சூப்பரா இருக்கும் சொல்லிட்டு போட்டா. இந்த நெட்டே எப்படி அது எதுல ப்ரோ பாக்குறீங்க? ஆல்ரெடி அடி பழக்கிறான். இன்ஸ்டால வரலாம் ஃபேக் நியூஸா இருக்கும். இன்ஸ்டா பூராவே ஃபேக் நியூஸ். ரூமரா? மார்டினஸ் மேனேஜர் வாங்கிடவான்னு இருக்கேன் சார். ஒரு காலத்துல இன்ஸ்டால ஒரு ஃபேக்ல வச்சு நல்லா தான் போட்டுருப்பாங்க. இப்பதான் ஃபேக் ஆயிட்டானு. இப்ப வந்து ட்விட்டர்ல இருக்கதான் உண்மையா வருது. ப்ரோ இது இந்த மேட்ச் எப்ப நடந்தாலும் நீங்க அப்படியே இது நம்ம மெசேஜ் பண்ணுவீங்களா டிஸ்கார்ட்ல? பார்சலோனா இது மேட்ச் என்னன்னைக்கு நடந்தோ அது அந்த டேட்ல எப்படி ப்ரோ பாக்குறது? ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன், ஒரு இடத்தையும் சிக்க மாட்டேன்.
சோஃபா ஸ்கோர் ஆப் எடுத்துக்கோங்க. சோஃபா ஸ்கோர் ஆப் நான் இதோட 10,000 ஆப் டவுன்லோட் பண்ணேன். Well, hello and welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are இருங்க இப்ப சோஃபா ஸ்கோர் ஆனா நிறைய பேர் ஒரு ஆப் living up to its reputation as one லலிகா of எல்லாமே the வந்துருமா? noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. Torres! And he's done it! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this okay. Well, his movement is all based on fine margins, and the timing of his run then was ideal. Milan finding themselves unexpectedly behind. It's a good spell of possession, this. Good read, needed to be. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, he's going to be pulled back for that one. சோஃபா ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன பாக்க Rummenigge. Rijkaard. And it's Iniesta. Fernando Torres. Oh, that's neat. And here's Iniesta. He is just caressing the ball. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, good read. That was well played, well stopped. Well, that's beautifully weighted. Fernando Torres. Yeah, they were looking for a counter-attack. Platini. Milan finding their passes. That's good running with the ball. Just eases him off the ball. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Iniesta in with the challenge. Cannavaro cuts it out. That's a lovely, neat pass. Nicely weighted ball. It's a good ball out wide. Borussia Dortmund on the counter-attack now. Platini. Back into the middle. This might spell danger. Well, he got rid because he was under pressure. Platini. And that's big chance. வா இந்த ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சா பாத்தீங்களா அடிக்கிறதுக்கு அந்த டைம்ல Sharp there, didn't he? That's very well played. டவுன்லோட் போட்டிருக்கேன் ப்ரோ ப்ளே ப்ரோ அது இல்ல ப்ரோ நான் இதை சொல்லல மேட்ச் இப்போ நம்ம மேட்சஸ் பார்ப்போம்ல மேட்சஸ் சொல்றேன் இப்ப பார்சலோனாக்கு இதுக்கு நடக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி மேட்ச் எல்லாம் இருக்கும்ல அந்த மேட்ச் சொல்றேன் இவன் பாருங்க இவனும் அதே தான் வச்சிருக்கான் பாருங்க 3-2-2-3 And we have our very first corner. Platini plays it short. And it's Seedorf. That is a brilliant interception. Somewhat off target. Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. He is through here. Excellent challenge there, uncompromising. Rummenigge. Another pass just keeps it ticking over. Rummenigge! It's in! They are right back in business.
Well, we're all back to square one, but I hope this game opens up from here. It looks as if it could happen. No space, no problem. You just cannot stop him. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Milan grabbed the equaliser, and we're all square. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Good spot, he's seen the run. Heads it! Party. Goal! No, hold on. Borussia Dortmund! And again they hit the front. 3 or more. What a great header, got plenty on that. Yeah, he makes those runs with great stealth and a ghost-like arrival to get his head to the ball. Borussia Dortmund get themselves into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Oh, well played, well sorted out. Tiki-taka. Borussia Dortmund looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Always onto this. Oh, great play. Azar with the delivery. And that has been Tiki-taka pass goal கொடுக்கும். Tiki-taka pass அந்த மாதிரி. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. ப்ரோ அது என்ன அடிக்க விட மாட்டறானுங்க ப்ரோ. டக்கு டக்குன்னு பாக்க போட்டு தூங்க பாருங்க ப்ரோ. டிஃபெண்டர் ரொம்ப இதாவுது ப்ரோ. உங்களுக்கு புரியுதா என்னன்னே தெரியும். டிஃபெண்டர் ரொம்ப போறானுங்க ப்ரோ. கர்மம் முடிச்சவங்க. டிக்கெட்டக்கா எனக்கு என்ன போட தெரியாமடா. They could do with more speed. 2 added minutes has been in the The game. referee's looking at his watch. We could be done here. இத பாருங்க அடுத்து Makalele gets across to intercept that. உங்களுக்கு கோயா உங்களுக்கு என்னடா பண்ணுறீங்க? Has it out wide and in space. Costa Curta. Raikkonen. டிக்கெட்டக்கான பார் போட்டு கோல் போடவே முடியல ப்ரோ. அவங்க அங்கிட்ட இங்கிட்ட ஃபார்மேஷன் உடையிறானுங்க ப்ரோ. கடுப்பு அதுதான் கடுப்பு. அந்த கேம் நான் நல்லா விளாண்டுட்டு இருந்தானுங்க. ஏன் வந்து சொதப்புறானுங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஓமா சொதப்புறானுங்கன்னே தெரில கேமர் ப்ரோ. With the